Опачки. Это же та наша тетка. Интересно. Так, но я все еще хочу найти мисс Джонс. Может и есть наш вот эта вот неизвестная благодетельница, покровительница или как там ее. Так, ну слушайте, пойдемте с ней разговаривать, потому что я не вижу никаких мисс Джонс здесь. Это Пипа. Так, это Крейн. Так, ой, простите, не туда. Это постоянно какие-то появляются бочечки, не бочечки, но коробочки, ящики. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ну, вообще похоже на то, да. Ладно. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Хорошо. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Вот это уже интересно. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion.
I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Ну, простите. You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Вот нам и поговорить не надо. К слову, это та же самая Джонс, которую мы должны спросить по поводу того, кто за Тельмой шпионит. Как вот туда еще попасть? Так. So many deaths. Every street corner. And what of my own life? Daily routine. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenceless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. О, Господи. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I Господи. assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ага. С медсестрами, значит, побазарить. Хорошо. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Опа. Да. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Хорошо. What can you... Let me... She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Что поделать? Goodbye, Nurse Hawkins. Так. С Пипой поговорили. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ну, Goodbye. это явно не она, я Call me думаю. if you need assistance. Вообще, можно методом исключения понять, что это, походу, Крейн. Так, как бы только мне ее найти. Anywhere else in the East End. They know we are overwhelmed by this horrifying epidemic. Эпидемик. Потому что у Пипы, как бы, ну, ее бойфренд. Ну вот, это слишком старая, и к тому же этот, знаете, Дороти? Как его зовут? Ну, этот старый доктор тоже. Чутье, ага. Вот, и... Остается она. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement.
and Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. Ладно. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. На самом деле у меня некоторые подозрения закрылись. Ну ладно, пока что посмотрим, к чему это все приведет. Так, а как мне это найти? Дороти. It's locked, all right. Да, alright. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Такой приперся сразу. Так. Тут дерется, зараза. Во. Кстати, я слышу Освальда. Вот что там бубнит. Так. Что-то плохо делать здесь. Why? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Скаль. Help me, help me. Стопешечки.
Е-мое. Тут хватит. Что за звуки? Откуда ты там? О. Так. Сейчас, секундочку. Да все ты получишь. Только не кричи. Вот ты где кричишь, божечки. Ну что ты плачешь? Все? Жив-здоров? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Можно его схавать? Головная боль. Но у меня нет, прости. О, окей. Мы его спасли, и следующей ночью он вернется в наш район. Клаустрофобия. Так. А можно туда телепортироваться? Видимо, нет. Так. О, хорошо. Можешь выйти здесь, к слову. Так. Мне нужно немножко дальше. Скаль. Он даже не успел ничего мне сказать. Изгнание дракона. Изгнание дракона. Убранство Святого Павла. Я посоветовала членам нашего клуба с большой осторожностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неумно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственная традиция. Одной из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены братства Святого Павла проводят этот ритуал, если находят агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается, я не знаю. Существует ли он на самом деле?
В этом я тоже не уверен, но мне удалось установить следующее. Каждый представляющий угрозу для Лондона вампир бесследно исчезал после того, как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должен был запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило тебя драконом. Закон. С колонны лорд. Так, основатель клуба. Хорошо. Прекрасно. Ням-нямыч. Крыса, ты где? Ом-ням-ням-ням-ням. Так. Хорошо. What sort of creature is this? Сейчас, кажется, я моментально помру. Сколько уж у него хп-то, я не знаю. Да хватит. Да, господи. Срочно нужно качаться, потому что иначе я помру нафиг. Просто от двух пинков этого чудила. По-моему, чудовище. Да нет. Эта фигня поинтереснее будет. Ух. Это было хорошо. Я всего-то умерла один раз. Ладно, может быть 2. Это уже вопрос. Времени. План сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ух, да, это было хорошо. Да что ты? Видимо, после каждой смерти они это... Ам-ням-ням. Кушай мышку, ну ладно.
Бум-бум-бум. Так, тут вроде можно выйти, да? Да, скали орут. У нас уже много очков. 3000. Ну, хотя по меркам игры это не так уж и много. Если мы, допустим, за одного горожана не можем получить, не знаю, 1000, 2, 3. Шантаж. Где эта сестра? Нет, не там. Пипа. Беатрис. Так, ну я в любом случае хочу сейчас поспать. Да. И сывороток там наделать себе можно. Ой. Мужчина как-то лег очень неудачно. Так, где моя комната? Можно я прилягу, пожалуйста? У меня это... изнеможение, можно так сказать. Если бойнить с этим упырем. Надо, кстати, исследовать его это... кровь. Так, вот что у меня дверь нараспашку, а? Ты мне скажи, друг мой. Помнить все. Удобно, кстати. Угу. Так, а почему? В смысле? Я же взяла густую кровь там или что такое? Так. Я что-то не поняла. Или я пока не могу исследовать. У него головная боль. Надо ему от головной боли что-нибудь дать. Так. Ладно, давайте поспим, что ли. Ну что мы тебе прокачаем, Джонатан?
Так, события в районе. Каждую ночь. Бла-бла, это мы знаем. Так. О, у него анемия уже. Может ему все-таки дать? Да помрет еще того, гляди. У него головная боль. Хорошо. В смысле, нет? Не очень хорошо, но... Так. Регенерации. Ага. Вот это я сделаю. И вот это, наверное. Так. Что у него там, анемия, да? Сепсис, пневмония, бронхит. О, а я не могу ему от головной боли дать. Так. Можно попробовать сейчас. Давайте ему дадим, если что, если он меня сильно взбесит, я просто его сожру. И все. Че, плохо тебе с сердцем, да? О, простите. Я побеспокоюсь. Hey, Doc. Здравствуйте. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How can I get better in such a dump? Ну на, ладно, на. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Чувак, я ж могу сожрать тебя. Так что ты давай I'll leave you. не испытывай судьбу реально.